everybody. Hi. So welcome to Vedantu and நான் உங்க Shravanee ma'am. Okay. So எல்லாருமே வந்தாச்சா? So first உங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் வந்து கேட்றேன். எல்லாருமே YSAT எக்ஸாம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சா? So it is a very important ஆன ஒரு scholarship admission test. Okay. So இந்த scholarship admission test வந்து both offline as well as onlineல வந்து நடக்குது. So கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க சரியா. சோ லிங்க் இஸ் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஓகே. சோ நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே யா. சோ நம்ம இப்ப வந்து குவிஸ் ஜாயின் பண்ண போறோம். சோ குவிஸ் உடைய லிங்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு. யூ கேன் கிளிக் த லிங்க் அண்ட் ஜாயின் த குவிஸ். ஓகே ஓகே. பிஃபோர் தட் மை டியர் மக்களே, ஒரே ஒரு விஷயத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம 50 டே ஆன்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம 50 டே ஆன்லைன் டியூஷன் ரிவிஷன் டியூஷன் அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we are going to close the admissions. ஓகே, கடைசி 500 பீப்புளை மட்டும் தான் நாங்க வந்து அட்மிஷன்ல எடுத்துக்க போறோம். we are going to close the admission. ஏன்னா சாப்டர்ஸ் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா. so I don't want you to miss out. so யாரெல்லாம் இந்த கடைசி 50 டேஸ் எங்க கூட சேர்ந்து ஆப்ல படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ரிவிஷன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கான லிங்க் இருக்கு. 899 rupees தான். முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸுக்கு லைவ் இருக்கும், மத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா. ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் மேரத்தான்ஸ் நடக்கும். ஓகே, 50 டே 50 மேரத்தான்ஸ் நடக்க போகுது. ஓகேவா. சோ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலையோ மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन எல்லாருமே மறக்காம குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. Before I join the quiz, இப்போ லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே மறக்காம quiz join பண்ணிடுங்க. லிங்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா pinned commentsலயே இருக்கு பாருங்க. லிங்க் வந்து pinned commentsலயே இருக்குப்பா. ஓகே. ஓகேடா ஜெயலட்சுமி, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நீ தனியா படிச்சா கூட உன்னால முடியும் அப்படின்னா இட்ஸ் குட். ஓகே, நீ எப்படி படிச்சாலும் ஓகே. பட் தனியா படிக்கிறப்போ நான் டிசிப்ளினா இருக்க மாட்டேன், எனக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி இல்லை அப்படின்னா டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா. லைவ் ஒரு 1 hour 50 questions நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகே. லைவ்ல ஒரு 71 பேர் இருக்கீங்க. லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு டக்குனு குவிஸ் வந்து சேருங்க. ஓகே, டக்குனு குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் வந்து இருக்கு பாருங்க. ஜாயின் பண்ணியாச்சு. லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. நோ நோ நோ, இன்னைக்கு வந்து ஒன் ஷாட் சாப்டர் 1 ஒன் ஷாட் வந்து இல்ல. ஓகே, இருந்துச்சு அந்த லைவ் வந்து மாத்தியாச்சு. மேக்ஸா இன்னைக்கு நைட் அப்லோட் ஆயிடும்டா. ஓகே, மேக்ஸ் வீடியோ ஆஃப் யார் சார். சோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். இன்னும் 5 செகண்ட்ஸ்ல ஐ வில் ஸ்டார்ட். எல்லாருமே குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் எக்ஸாம்லயும் போயிட்டு ஃபாஸ்டாவும் ஈஸியாவும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகே, அப்பதான் நம்ம பிரெயின் வந்து பிராக்டிஸ் ஆகும். ஓகேவா. சோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே யா. The reaction between phenol and benzoyl chloride is the presence of sodium hydroxide, okay, named as dash reaction. யாருக்குமே ஆன்சரே வந்து தெரியல. பீனாலுக்கும் பென்சாயிலுக்கும் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட்ல நடக்க போற ரியாக்ஷன் வந்து என்னது? இட் இஸ் ஷார்ட் அண்ட் பவுமன் ரியாக்ஷன். கேனிசாரோ ரியாக்ஷனா பசங்களா? ஆல்டைல் கண்டென்சேஷன். கேனிசாரோல என்னடா? 2 ஆல்டிஹைட் இல்ல 2 கீட்டோன் இல்ல ஒரு ஆல்டிஹைட் ஒரு கீட்டோன் கண்டென்ஸ் ஆவறது தானே கேனிசாரோ ரியாக்ஷன்.
எப்படி இப்படி தப்பா ஆன்சர் பண்றீங்க? இந்த கொஸ்டின் பப்ளிக்ல வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? தயவு செய்து குட்டியா ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ. அப்பதான் இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக்ல வந்தா you will be able to answer. Okay. நஃபீஸ், பவித்ரா, தர்ஷினி, ஹரிஷ், முருகன், ஆகாஷ், அனுஸ்ரீ, கீர்த்தனா, காவ்யா ஸ்ரீ, சௌந்தர்யா டாப் 10ல இருக்காங்க. எத்தனால் அண்ட் மீத்தாக்சி மீத்தேன் ஆர். எத்தனாலும் மீத்தாக்சி மீத்தேனும் வந்து என்னது? செயின் ஐசோமர்ஸ், பொசிஷன் ஐசோமர்ஸ், ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ், மெட்டாமர்ஸ். Chain isomers, position isomers, functional isomers, metamers. எத்தனாலும் மீத்தாக்சி மீத்தேனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா functional isomers. Okay, functional isomers. ஹரிஷ், கீர்த்தனா, அனுஸ்ரீ டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. 82 people have joined the quiz. Others quiz join பண்ணிக்கோங்கடா. அப்பதான்டா எக்ஸாம்லயும் போயிட்டு ஃபாஸ்டாவும் அட்டென்ட் பண்ணணும், கரெக்டாவும் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு பிரெயின் ரெடி ஆகும். உங்களுக்கு பிடிக்காத கஷ்டமா இருக்கிற ஆர்கானிக் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். so that you can take notes and இந்த மிஸ்டேக்கை நீங்க பப்ளிக்ல பண்ணாம இருக்கலாம். Williamson synthesis is an example of nucleophilic addition, electrophilic addition, electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Okay. Williamson synthesis எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்? nucleophilic substitution கான எக்ஸாம்பிள். அஃப்ரி, ஹரிஷ், கீர்த்தனா டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. நைஸ். In the process of froth flotation, sodium cyanide and sodium carbonate act as. ஒரு நாள்ல எப்படி நான் ஃபுல் போர்ஷன் கெமிஸ்ட்ரியா ப்ராப்பரா நடத்த முடியும்? இம்பார்ட்டன்ட் தான் நடத்த முடியும். ஓகே, அதுக்குதான் சொல்றேன். ஒரு சாப்டருக்கே 3 hours ஆகுது. தீமினல் பேட்ச் நீங்க ரிவிஷன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி பாரு. ஒரு சாப்டருக்கு 3 hours சொல்லி தரோம். 50 டே. நீ பிளான்டா இப்பவே நீ ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும்னா முடிவு பண்ணிக்கோ. If you want to be smart and start your preparation right now அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணு. இல்லனா வந்து இல்ல அப்புறம் பாத்துக்கலாம் தள்ளி போட்டே இருந்தா உனக்கு தான் பிரச்சனை. Depressing agent. The process of froth flotation, sodium cyanide, sodium carbonate depressing agent வந்து இருக்கும். அஃப்ரி, மோகன், அனுஸ்ரீ டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. நிக்கல், காப்பர், cobalt are concentrated by. Nickel, copper, cobalt are concentrated by. Acid leaching, cyanide leaching, alkali leaching, ammonia leaching. Ammonia leaching. Okay, so ammonia leaching is the right answer. Okay, மெயில் யார் சார் செக் பண்ண சொல்லிக்கேண்டா? அந்த மானிட்டர்ல தான் he is taking class. ராகேஷ், சித்திக், ரைஹான், அஃப்ரி, மோகன் ஜெயக்குமார், ரித்திகா, அனுஸ்ரீ, சௌந்தர்யா, ஷாரோன், கனிஷ்கா. கண்டிப்பா உங்களுக்கு கனவு டெஸ்ட் சீரிஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்டா. நீங்க விட்ட டெஸ்டும் நீங்க வந்து போயிட்டு அட்டெண்ட் பண்ணலாம். Gold can be concentrated by dash process. Gold can be concentrated by dash process. லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே மறக்காம quiz join பண்ணிக்கோங்க. Acid leaching, cyanide leaching, alkali leaching, ammonia leaching. Cyanide leaching is the right answer. Okay, so cyanide leaching is the right answer. So Rakesh, Raihan, Ritika top 3ல வந்து இருக்காங்க. Calcination process is done for which type of ores? Calcination process is done for which type of ores? Carbonate ore, hydrated ore, sulfate ore, A and B. Okay, yeah. So calcination process வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஓருக்கு பண்றோம் நம்ம?
we are doing it for carbonate ore or hydrated ore. A and B கிடையாது. ஆமா, calcination பாத்தீங்கன்னா carbonate ore and hydrated ore. கரெக்டா? roasting தான் வந்து sulfate ore. options எல்லாத்தையும் சரியா படிச்சு பாருங்க, then you can answer. Ellington diagram help us to select. Ellington diagram help us to select. Ellington diagram help us to select suitable reducing agent. ஏனா Ellington இதுல வந்து பாருங்களே, கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கீழே இருக்கிற மெட்டல் மேல இருக்கிற மெட்டல் ஆக்சைட வந்து என்ன பண்ணும், reduce பண்ணும். கீழே இருக்கிற மெட்டல் மேல இருக்கிற ஆக்சைட வந்து reduce பண்ணும். So suitable reducing agent is the right answer. ராகேஷ், ராய்ஹான், ரித்திகா டாப் 3 ல வந்து இருக்காங்க. At high temperature and pressure, a mixture of carbon monoxide and hydrogen gives. High temperature and pressure la mixture of carbon monoxide and then hydrogen gas வந்து என்ன கொடுக்கும்? இல்லடா சால்வ் பண்ணி வீடியோ இல்லடா அரீனா. என்னப்பா கொடுக்கும்? methyl alcohol. okay, so methyl alcohol. ரித்திகா, அனுஸ்ரீ, ராகேஷ் டாப் 3 ல இருக்காங்க. okay, very good. The critical temperature of carbon dioxide is. The critical temperature of carbon dioxide is dash degree Celsius. 51, 45, 35, 31. The critical temperature of carbon dioxide is என்னப்பா 31 degree Celsius. 31 degree Celsius. okay, okay ஹரிணி, book in 1 mark chemistry ஷாவனி மேம் போடுங்களேன். ஒரு ஷார்ட்ஸ்ல நான் டைட்டில்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன், அந்த டாபிக்ஸை படிங்க. ஓகே, சொல்யூஷன்ஸ் வீடியோ நீங்க அது ஜாயின் பண்ணுங்க, டெலிகிராம் சேனல்ல நாங்க கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி. அனுஸ்ரீ, ராய்ஹான், ரித்திகா வெரி குட். லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே மறக்காம குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நீங்க குவிஸ் ஜாயின் பண்ணாதான் இதுல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ண முடியும். Beryl is an example for dash type of silicates. Beryl is an example of dash type of silicates. Chain silicate. okay, so chain silicate கிடையாது, cyclic silicate is the right answer. okay, without writing test paper solution will be available. no pa, test எழுதணும் நீங்க. அனுஸ்ரீ, பிரிஜித் and ராகேஷ் டாப் 3 ல இருக்காங்க. Reactivity of hydrogen is in the order. Hydrogen உடைய reactivity வந்து என்ன ஆர்டர்ல இருக்கும்? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. okay, so fluorine வந்து இருக்கிறதுலே வந்து அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா reactivity.
அதுக்கப்புறமா குளோரினுக்கு கம்மியா இருக்கும், புரோமினுக்கு அதை விட கம்மியா இருக்கும், அயோடினுக்கு அதை விட கம்மியா இருக்கும். சரியா? ஸோ ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். ராய்ஹன், அனுஸ்ரீ, அனுஷ்கா, ரித்திகா, சௌந்தர்யா, ஷன்மித்ரா, பிரிஜித் அண்ட் ராகேஷ். வெரி குட் ரா. அடுத்த கேள்வி, ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஹாலோஜன்ஸ் இஸ் stability of halogens increases from HF to HI, decreases from HI to HF, all are equally stable, decreases from HF to HI. Increases from HF to HI அப்படின்னு கொடுத்திருக்கீங்க, தப்பு. decreases. okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்? decrease தான் ஆகும் reactivity. I won't be doing problem series da. I won't be doing. okay? ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ போட்டுட்டேன். ஓகே, பிரிஜித், ராய்ஹான், அனுஸ்ரீ, உங்களுக்கு வேணும் டிசிப்ளின் அந்த வீடியோ போயிட்டு டெய்லி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. volatility of the hydrides is in the order of. volatility of hydrides is in the order of. இதெல்லாம் வந்து கிரேட்டர் ஆர்டரா லெஸ் ஆர்டரா தயவுசெய்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின். ஓகே, தயவுசெய்து எப்படி இருக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? Due to lanthanoid contraction, the ionic character of lanthanum hydroxide bond dash decreases, remains same, increases, tends to 0. Decrease remains same, increase aguma, tends to 0 va. Decreases. okay, so decreases is the right answer. Prijit, Raihan, Anushri top 3 ல வந்து இருக்காங்க. Due to lanthanoid contraction, the covalent character of lanthanum hydroxide is. வெரி குட். ஸோ நிறைய பேர் இன்க்ரீசஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ராய்ஹான், பிரிஜித், அனுஸ்ரீ, சௌந்தர்யா, ரித்திகா, அக்ஷரேன் அண்ட் சிதிக், பவித்ரா டாப் 10ல இருக்காங்க. வெரி குட். அதர்ஸ் லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே மறக்காம குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டேய், லைவ்ல 43 பீப்புள் கிட்ட இருக்கீங்க பாருங்க. நோடா, யாழ் சார் நாளைக்கு மதுரை வரலடா. ஸோ ஆளாளுக்கு ஒன்று ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. The right answer is +7 oxidation state. Okay, +7 oxidation state. Okay, yeah. Next போலாமா?
Prijit, Rubika and Raihan top 3 ல இருக்காங்க. Very very good, great. The atom and ligand that is directly bound to central metal atom is called. Please upload one shots. Okay da, done da. I will do da, Movender. Okay, yeah, donor atom. Okay, donor atom. Okay, donor atom is the right answer. அடுத்து Prijit, Raihan and Soundarya. Primary valency is referred as the. Primary valency is referred as the. Yes, very good. Oxidation state of the central metal atom. Oxidation state of the central metal atom. Okay, 1 minute. Quiz inga pochinu therla. Yeah. So Prijit, Raihan, Anushri top 3 ல வந்து இருக்காங்க. Very good. அப்புறம் அடுத்த கேள்வி, the formula of Magnus green salt is. The formula of Magnus green salt is. Platinum ammonia 4 times, platinum chloride. Correct answer பண்ணிட்டீங்க. Very good. Prijit, Raihan, Anushri. Yeah. So அடுத்து இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் it shows which isomerism. இங்க பாரு, லிகாண்டும் கவுண்டர் அயானும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி இருக்கு. நீங்க அதை தான் நோட் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க என்னப்பா நோட் பண்ணணும்? இங்க இருக்கக்கூடிய லிகாண்டும் கவுண்டர் அயானும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி இருக்கு. கருப்பு பென் தாங்க பாஸ். சோ குளோரின் வந்து உள்ள போயிடுச்சு, புரோமின் வெளில போயிடுச்சு. புரோமின் உள்ள இருங்க குளோரின் வெளில போகணும், ஆனா போல. குளோரின் உள்ள போயிட்டு புரோமின் மட்டும் வெளில வந்துரு. கரெக்ட் தான். ஓகே, அப்ப அது என்ன ஐசோமெரிசம்? அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசம். ஓகே, சோ லிகாண்டும் கவுண்டர் அயானும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது வந்து அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசம். ஓகே, யா. சோ நெக்ஸ்ட் கேள்விக்குள்ளே செல்வோமா? Prijit, Raihan and Akshen. நீங்க if you have you can ask னு சொன்னீங்க, but you are not replying. எதுடா? preparation of alcohol from glycerol age எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் வேணும்னாலும் எழுதலாமா? நோ. see, நான் நேத்து போட்ட அதாவது 11th chapter in 1 hour வீடியோலயே நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் பாருங்க. அதுலயே நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன், போய் பாருங்க. யூ கான்ட் யூஸ் என்ன ஆல்கஹால். ஓகே, என்ன ஆல்கஹால்னா என்ன அல்கைல் குரூப் வேணா யூஸ் பண்ணலாமான்றீங்களா? என்ன அல்கைல் குரூப் வேணா எழுதலாம், ஆனா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை நீங்க மாத்தக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இட்செல்ஃப்.
சாலிட் ஸ்டேட்ல ஐசோட்ரோபி அப்படிங்கிறது having the physical values of physical properties சேமா இருக்கிறது. அது வந்து எதுல இருக்கும் அப்படின்னா ஏண்டா அமார்பஸ்ல தான்டா ஐசோட்ரோபி, கிறிஸ்டலின் வந்து ஆனைசோட்ரோபி. ஏண்டா இப்படி இருக்கீங்க? அப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இந்த கேள்வி வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோ. அமார்பஸ் சாலிட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஐசோட்ரோபி. ஐசோட்ரோபி. ஓகே. கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அனைசோட்ரோபி. ஐசோட்ரோபினா என்ன? எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து மெஷர் பண்ணாலும் physical properties values will be same. இருங்க, பென்னு கிடைச்சிச்சு. physical properties values will be same. ஓகே, அதான் ஐசோட்ரோபி. ஓகே, அடுத்து தப்பு தப்பா ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது. ஆமாண்டா. பிரிஜித் ஆகர்ஷன், ஆகர்ஷனா உங்க பேரு? ஆகர்ஷன், அனுஸ்ரீ டாப் 3ல இருக்காங்க. ஒரு சென்டம் அடிப்போமா லைவ்ல? 96 people are there. இன்னும் 4 people ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா 100 ஆயிடும். அனைசோட்ரோபி அப்படிங்கிறது வந்து physical properties different directionல இருக்கும் which is exhibited by. amorphous solids என்பது வந்து crystalline. I'm not wrong. புக் எடுத்து செக் பண்ணி பாருடா. difference between crystalline and amorphousல. அனைசோட்ரோபி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா crystalline solids. ஓகே, 5 mark 1 shot Shravanee ma'am போட்டு பாருங்க, வந்துரும் வீடியோ. வால்யூம் 1 தனியாவும் எடுத்திருப்பேன், வால்யூம் 2 தனியாவும் எடுத்திருப்பேன். Amorphous solids are considered as true solids, pseudo solids, supercooled liquids. True solids, pseudo solids, supercooled liquids. Both B and C, pseudo solids and supercooled liquids. Okay, amorphous solids ஓட இன்னொரு பேர் வந்து என்னது? pseudo solidsம் வரும், supercooled liquidsம் வந்து வரும். பிரிஜித், ஆகர்ஷன், அனுஸ்ரீ. ஓகே, ஸோ இன்க்ரீசஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. கேட்டலிஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ரெடியூசஸ் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன தெரியுமா? டு யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி? EA அப்படின்னு வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ரியாக்டன்ட் டு கெட் கன்வெர்டட் டு ப்ராடக்ட். அப்போ நான் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்றேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள், ரியாக்டன்ட்ல இருந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் இதான் ஆர், இதான் ப்ராடக்ட். எனக்கு இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு when I don't use a catalyst, this much energy I need. Okay, இதே when I use a catalyst, இதே நான் catalyst யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த reactant to product activation energy எனக்கு decrease ஆயிடும். அப்ப எனர்ஜி எனக்கு இவ்வளோ மட்டும் இருந்தாலே போதும். அப்ப எனக்கு எனர்ஜி இவ்வளோ மட்டும் இருந்தாலே போதும். Okay, so that is what you need to remember here. Okay, that is what you need to remember here. So activation energy EA நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்க. activation energy வந்து என்ன ஆகும்? decrease ஆகும் when you add catalyst. Okay, next question பாருங்க.
Next question. Which of the following states is not correct? Which of the following states is not correct? Molecularity of a reaction can be 0. That is not correct. Okay. (27) The unit of zero order rate constant. Okay, the unit of zero order rate constant is the unit of zero order rate constant is liter per mole per second, mole per liter per second, and 0 liter square per second. Mole per liter per second is the right answer. Okay, very good. Bridget, Akarshan, Mohan top 3 ல இருக்காங்க. நோ இதுல புக் இன் நிறைய இருக்கு. புக் இன் தான்ப்பா நிறைய இருக்கு. 90 people இன்னும் ஒரு 10 பேர் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா வீக்ஸ்ல 100 பேர் கூட நம்ம வந்து வின் பண்ணுவோம். Okay, so excess of energy molecule must possess to become active is known as activation energy. Okay, activation energy. Bridget, Akarshan, Mohan. Okay, very good. Dissociation of acetic acid in presence of sodium acetate is. Okay, dissociation of acetic acid in presence of sodium acetate is. YouTube ஒரு நாளைக்கு 2 subject வீடியோ போடுங்க மேம். if don't have time to take live can't வீடியோ போடவும் டைம் கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம தீமினல் பெய்டு பேட்ச்ல ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் கிளாஸ் இருக்கு, 3 மணி நேரம் மேரத்தான் இருக்கு. ஸோ காலையில வந்து யூடியூபுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் ரெக்கார்ட் பண்ணி பெய்டு பேட்சுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு வி டோன்ட் ஹாவ் டைம் டா. ஓகே, ரெக்கார்ட் பண்ணவுமே டைம் கிடையாதுடா ரேணுகா. இஃப் யூ வாண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 899 தான். நம்ம வேதாந்துல 50 டே ரிவிஷன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பிகாஸ் அது வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஓரியன்டா இருக்கும். 50 நாள் என்ன நடத்த போறோங்கிறதெல்லாம் இப்பவே நாங்க பிளான் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடிக்க வந்துருவாங்க, நீங்க என்ன யூடியூப்லயும் போயிட்டு நீங்க 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, dissociation of acetic acid in presence of sodium acetate வந்து common ion effect. ஓகே, ஆகர்ஷன், பிரிஜித் அண்ட் மோகன் ஜெயக்குமார். மேம் எனக்கு மண்டே ரிவிஷன் எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கு எப்படி படிக்கணும், என்னென்னலாம் படிக்காம வச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் போயிட்டு படிங்க. ஓகே, என்னெல்லாம் படிக்காம வச்சிருக்கீங்களோ அதை போயிட்டு படிங்க. வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஜுகேட் பேஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? பேசிக் பஃபர், பஃபர் கெபாசிட்டி, அசிடிக் பஃபர், ஆல் த அபவ்.
acidic buffer is the right answer. Weak acid அதோட conjugate base தான் acidic buffer. Weak base அதோடைய conjugate base அப்படின்னா basic buffer. Okay. The buffering ability of a solution can be measured in terms of the buffering ability of a solution can be measured in terms of buffering ability of a solution can be measured in terms of buffer capacity. Okay, buffer capacity. Akarshan, Mohan, Jaykumar, Prijit, Harish, Ritika topல இருக்காங்க. Nice. Next question பாருங்க. When ionic product is greater than solubility product. Ionic product வந்து greater than solubility product ஆ இருந்தா precipitation will occur. Very good. Correct answer பண்ணிட்டீங்க. Precipitation will occur. So Mohan, Jaykumar, Prijit and Akarshan topல இருக்காங்க. Nice. Degree of dissociation is nearly equal to 1/4. Very good. Degree of dissociation வந்து யாருக்கு nearly equal to 1 வந்து இருக்கும்? Strong acids and strong bases. Okay, yeah. So இப்போ அடுத்ததா Kohlrausch observed that increase in dilution increases molar conductance. It increases molar conductance. Okay. Very good. Harish, Prijit and Mohan top 3ல இருக்காங்க. For a weak electrolyte, as dilution increases, dissociation என்ன ஆகும்? For a weak electrolyte, as dilution increases, this dilution increase ஆவறப்போ என்ன ஆகும்? Dissociation. It will increase. Okay, dissociation வந்து increase ஆகும். Okay, very good. Mohan, Prijit top 2ல இருக்காங்க. Nice. Yes. So, galvanic cell is conversion of chemical energy to electrical energy. இது வந்து எப்படி இருக்கும் நமக்கு?
ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கும். வெரி குட். இது வந்து எப்படி இருக்கும்? நமக்கு ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கும். ஓகே, டக்கு டக்குன்னு வந்து நடக்கும். அடுத்துடா மோகன், ஜெயக்குமார், ஹரிஷ், பிரிஜித் டாப் 3. ஓகே, non-spontaneous கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, non-spontaneous. Haze is a colloidal solution of. Haze வந்து ஒரு colloidal solution of. Solid in gas. Very good. Mohan, Jaykumar. Okay. And Harish, Prijit top 3 ல இருக்காங்க. Nice. For selective hydrogenation of alkynes into alkene, the catalyst used is. Palladium. Okay, palladium catalyst. Mohan, Jaykumar, Prijit, Harish. Okay. Emulsion can be broken into constituent liquids by. Emulsions வந்து நம்ம constituent liquids-ஆ பிரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன எதால வந்து பிரிக்க முடியும்? ஹீட்டிங்கா, ஃப்ரீசிங்கா, சென்ட்ரிஃபியூகிங்கா, ஆல் த above-ஆ? All the above. அதேதான், லீடர் போர்டுல மாற்றமே இல்லை. Which among the following is found to be solvent loving in nature? இதுல எது வந்து solvent loving in nature-ஆ வந்து இருக்கு? Leophilic, leophobic, gel, sol. Leophilic. Okay, which among the following is found to be solvent loving in nature? எதுடா? Leophilic தான். ஓகேவா? யா. சோ அடுத்து மோகன், ஜெயக்குமார், ஹரிஷ், பிரிஜித் டாப் 3 ல வந்து இருக்காங்க. பார்க்கலாம். இன்னும் 8 क्वेश्चन வந்து இருக்கு. கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
Yes. Helmholtz double layer. Okay. The combination of two layers of charge around soil particles is Helmholtz double layer. Mohan J. Kumar, Harish, Prijit, top 3. The compound that acts as solvent for Grignard reagent is. The compound that acts as solvent for Grignard reagent is. Diethyl ether is the right answer. Diethyl ether can be decomposed with HIK-4 NaOH and water. HI. Okay. Mohan J. Kumar, Harish, Prijit. 10th எப்படி ஃபுல்லா வந்து girls win பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி 12th வந்து ஃபுல்லா boys தான் வந்து win பண்ணிருக்காங்க. The compound that reacts fastest with glucose reagent is. The compound that reacts fastest with glucose reagent is butane 1-ol, 2-ol, 2-methyl-propan 1-ol, 2-methyl-propan 2-ol. 2-methyl-propan 2-ol. ஏன்னா glucose reagent பொறுத்த வரைக்கும் primary வந்து react பண்ணாது. No reaction. Secondary வந்து fast வந்து react பண்ணும். Secondary வந்து slow appearance of turbidity. And then tertiary வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா immediate appearance of turbidity. சரியா? tertiary வந்து immediate appearance of turbidity. அடுத்து இன்னும் 4 question தான். Deficiency of vitamin D causes. Deficiency of vitamin D causes neurological dysfunction, pellagra, beriberi, ricket. Neurological dysfunction, pellagra, beriberi, rickets. Rickets என்று ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர். ஓகே. யா. மோகன் ஜெயக்குமார், ஹரிஷ், பிரிஜித். வெரி குட். அடுத்து போலாமா? The amino acid without chiral carbon is. The amino acid without chiral carbon is glycine, alanine, proline and thiosin. Glycine. Okay. Very good. மோகன் ஜெயக்குமார், பிரிஜித், ஹரிஷ் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. நைஸ் நைஸ். Name the bases present only in RNA. Adenine, guanine, uracil, thymine. Adenine, guanine, uracil, thymine. Uracil. Okay. So leader boardல வந்து பார்த்தோம்னா மோகன் ஜெயக்குமார், பிரிஜித், ஹரிஷ் 3 பேருமே வந்து டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. On hydrolysis of which substance we obtain 2 molecules of glucose? எந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஹைட்ராலைஸ் பண்றப்போ நமக்கு 2 molecules of glucose கிடைக்கும். Sucrose, maltose, lactose.
A and B பரவாயில்ல இந்த கொஸ்டினை ஃபுல்லா படிச்சு பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சுக்ரோஸ் அண்ட் மால்டோஸ். ஓகே இல்லையா? மால்டோஸ் மட்டும் தான்டா. குளுக்கோஸ் எதுல நமக்கு கிடைக்கும்? மால்டோஸை வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்றப்பதான் நமக்கு குளுக்கோஸ் பிளஸ் குளுக்கோஸ் கிடைக்கும். ஃபைனல் கொஸ்டின், ஃபைனல் leaderboard. The class of drugs used for the treatment of stress is. The class of drugs used for the treatment of stress is antihistamine, tranquilizers, antimicrobials, aminoglycosides. The class of drugs used for the treatment of stress is tranquilizers. Okay, stress க்கு யூஸ் பண்றது வந்து tranquilizers. Okay, yeah. So yeah, winner பாத்தீங்க அப்படின்னா மோகன் ஜெயக்குமார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்காரு. தென் செகண்ட் பொசிஷன்ல பிரிஜித் அண்ட் தேர்ட் பொசிஷன்ல ஹரிஷ். ஓகே, வெரி குட், கங்க்ராட்ஸ் கங்க்ராட்ஸ், வெரி குட்ரா. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம டெலிகிராம் சேனல் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். which is we are in the final 50 days for public exam. Okay, and then இன்னும் 500 students மட்டும் தான் அட்மிஷன் எடுப்போம். ஓகே, ஃபைனல் 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மட்டும் தான் அட்மிஷன் எடுப்போம். ஏன்னா இந்த 50 day கிராஷ் கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் இல்லைன்னா இல்ல, நடத்தினா மட்டும், நாங்க கிளாஸ் எடுத்தா மட்டும் போதும், நீயும் எஃபோர்ட் போட ரெடியா இருக்கணும். மேம் அடுத்த 50 days நான் ஃபுல் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண ரெடி, ஒரு நாளைக்கு நான் 3 hours படிக்க ரெடி அப்படின்னா 50 நாளைக்கு 50 மேரத்தான் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப்பும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. அதே நேரத்துல 12th தீமின்னல் ரிவிஷன் கோர்ஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க, அதை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல கட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், which is மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, அண்ட் பயாலஜி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், தமிழ், இங்கிலீஷ் ரெக்கார்டட்ல உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 50 day கிராஷ் கோர்ஸ் மட்டும் போதும் மேம் அப்படின்னா நீங்க இதை கிளிக் பண்ணணும். மேம் எனக்கு இது கூடவே சேர்ந்து கனவு டெஸ்ட் சீரிஸும் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுல பை ஃபுல் கோர்ஸ் கொடுங்க. பை ஃபுல் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கூப்பன் கோட் வந்து அப்ளை ஆகும். சரியா? ஸோ இந்த கூப்பன் கோட் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்க எப்படி பே பண்ணுமோ பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனல் 500 அட்மிஷன்ஸ், அதுக்கு மேல அட்மிஷன் எடுக்க மாட்டோம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் பியூர்லி அ ரிசல்ட் ஓரியன்டட் பேட்ச். நான் வந்து கட் ஆஃப், முக்கியமா நாங்க இந்த வாட்டி ஃபோக்கஸ் பண்றது கட் ஆஃப் தான். ஓகே, ஏன்னா பயோ ரிலேட்டட் கோர்ஸுக்கும் நீட்டுன்ட்டாங்க. அப்ப ஒண்ணு நம்ம நீட்டு பக்கம் தாவிடணும், இல்லையா 200 கட் ஆஃப் வாங்கிடணும். ஸோ தெளிவா இரு, மார்க் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் என்ன படிக்க போறேன்னு யோசனை பண்றேன் அப்படின்னா அது செட்டே ஆகாது. சரியா? ஸோ அது தயவு செய்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவாடா? ஓகே, சரிடா. ஸோ ஐ வில் எண்ட் த செஷன் ரைட் நவ். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு, ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கேளுங்க. ஓகேவா? சரிப்பா, ஆல் தி பெஸ்ட்.